Привет, меня зовут Марина, и вы на канале Мари Россо. Как обычно, в преддверии Пасхи у меня новое пасхальное видео. В этот раз сразу целых 6 идей. Такие видео я снимаю каждый год, и там уже поднакопилось крутяцких вдохновляющих идей. Как вы понимаете, в данных видео нет срока годности, они не потеряли свою актуальность. С сегодняшнего дня видео на моем канале будут поделены на тематические плейлисты, среди которых будет пасхальный декор. Там вы и найдете все видео в подобной тематике. Но для удобства я продублирую ссылки и под этим видео в описании. Всем приятного просмотра!
Надеюсь, вам понравились мои идеи и захотелось что-то повторить. Буду благодарна за поддержку этого видео в виде лайка и комментария. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.